Welcome back to ServiceNow Bootcamp by GradX Academy. My name is Shubham. We are learning about ServiceNow in this bootcamp. This bootcamp is for the freshers or for the person who wanted to just jump into the ServiceNow ecosystem. My intention for making this video is to make you aware about ServiceNow. Today is the day 3 of ServiceNow Bootcamp. We will be discussing a user management in this bootcamp. So let's start the video. In the last class, we have created the ServiceNow account. We just gone through the PDI and understand what are the key contents we have in the PDI. We specifically explored about the user interface of the PDI, right? Personal development instance, right? For the new people who joined recently, right? You need to create a PDI. PDI, what is mean by PDI? PDI means right, personal development instance. Personal development instance. ServiceNow is a cloud-based tool, right? So ServiceNow is not available for download and install on our local machine. So what ServiceNow did is, for the learners or for the developers who wanted to practice on ServiceNow, they make sure their instance to be live on the particular web, right? So we have to go ahead and create the instance. The creation of instance is very important thing, and I have covered that in the last few classes. After creation of instance, we will get a instance URL, right? Instance name, username, and password. Now, if we think what is meant by instance URL? Instance URL is a URL from where we are getting to the instance, right? Instance URL म्हणजे असा URL ज्या थ्रू आपण इन्स्टन्सच्या आतमध्ये म्हणजे लॉग इन करू शकतो किंवा ज्या थ्रू आपण इन्स्टन्सला नॅव्हिगेट करू शकतो त्याला आपण इन्स्टन्स URL म्हणतो. Instance name is nothing but the name of the URL. म्हणजे URL containing a ServiceNow.com म्हणजे URL चा end. If I show you my URL, right, let me just go ahead and open my URL. So I'll show you, just hold. Okay, just hold ServiceNow. This is for verification of my ID. ServiceNow. Welcome to developer program. Okay, so this is my instance name. Instance name is nothing but the name of our instance, right? This is my user instance URL. This is my username, and this is my password. Based on this thing, I can get into the service now, right? So I'll use this, right? My instance URL will navigate me to the login screen, right? If you observe minutely, the instance name is a first parameter in my URL, right? The first parameter, right? Dev 304158, right? Has same as instance name. Okay. In our case, it is dev 304158, but in real world, right? The instance name rahato to company's name rahato. So if we are working for the ICICI Bank, right? तर इथे ICICI.servicenow.com अशा टाइपनी काहीतरी instance URL frame होईल. Okay, this is my username and this is the my password. So I'll just use my username. Simple. Just hold. I'll use my username. Admin is my username and my password. So password and username are the case sensitive, guys. So make sure कि अपन cases ऐसे follow करत है. Okay, perfect. I'll click on login. After login, right, invalid username because might be I have changed the username.
मी पासवर्ड चेंज केला असावा, सो मी एकदा ट्राय करतो. न्यू ओके, परफेक्ट. मी पासवर्ड चेंज केलेला आहे, राईट. सो दिस इज हाऊ आय कॅन गेट इन टू माय URL, राईट, माय इन्स्टन्स, राईट. सो बेसिकली, राईट, ServiceNow काय आहे? ServiceNow it is a tool, right? Basically, instance URL and name will be same for all the username and password is different, right? So basically, right, let's understand the things, right? First of all, आपण सगळ्या गोष्टी समजून घेऊ, नंतर आपल्याला अंडरस्टँड होईल की इन्स्टन्स नेम आणि इन्स्टन्स URL सर्व युजर्स साठी सेम राहील आणि युजर नेम आणि पासवर्ड सर्व युजर्स साठी सेम राहील. सो ऍज आय टोल्ड यू yesterday, this instance URL is in general, right, we get only one instance URL. आपल्याला इथे फक्त एकच जनरल instance URL भेटलेला आहे. But in real time, in real project, we get a 3 instance URL. आपल्याला फॉर एक्झाम्पल our instance name is TCS, right? तर आपल्याला एक instance URL भेटेल tcs.servicenow.com, right? This will be my production URL, production instance URL. Then I will get a developer tcs.servicenow.com. This is my development environment URL. म्हणजे जे डेव्हलपर्स डेव्हलपमेंट करतील ते डायरेक्टली लाईव्ह इंटरफेस वर, लाईव्ह एक्सपिरियन्स वर नाही करणार आहे. त्याच्यासाठी एक सेपरेट इन्स्टन्स आपल्याला ServiceNow देईल, राईट. And we will get a test tcs.servicenow.com, right? This will be my testing URL. If you observe properly, right, this production environment, right, has a production URL, right? It will be universal. Universal म्हणजे यामध्ये प्रत्येक user can log in. प्रत्येक user means specifically, right, the end users will log in. Okay, end users म्हणजे जे पण हा पर्टिक्युलर ServiceNow ला यूज करत आहे ऑर्गनायझेशन मध्ये, ते सगळे लोक प्रोडक्शन वर म्हणजे लाईव्ह एन्व्हायरमेंट वर लॉग इन करतील आणि डेटा क्रिएट करतील किंवा डेटा रीड करू शकतील किंवा डेटाला मॅनिप्युलेट करतील. ओके, परफेक्ट. डेव्हलपर्स जे नवीन फंक्शनॅलिटी डेव्हलप करत आहेत, राईट, ते सगळे डेव्हलपर्स डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट वर सगळं काही क्रिएट करतील. सो इट इज अ डेव्हलपमेंट environment. Why ServiceNow separated the development environment and the live environment, that is a production environment, separately? Because, right, आपण काय करत आहे, आपण सेट्स डेव्हलप करत आहे, सेट ऑफ फंक्शनॅलिटीज डेव्हलप करत आहे आणि ते नंतर टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये टेस्ट करत आहे आणि नंतर ते पुश करत आहे टू द प्रोडक्शन बाय युझिंग अपडेट सेट. आता डेव्हलपमेंट मध्ये फक्त पहिले डेव्हलपमेंट होईल, देन टेस्टिंग URL मध्ये तो टेस्ट होईल, राईट. टेस्ट मध्ये टेस्ट झाला प्रोडक्शन वर लाईव्ह जाईल, राईट. सो दिस आर द थिंग्स, राईट. अशा प्रकारे ServiceNow वर डेव्हलपमेंट होईल किंवा इम्प्लिमेंटेशन होईल. ओके, आपल्या इन्स्टन्सचं नेम TCS आहे अँड दिस आर द URLs. ओके, आता why we are getting the username and password along with the URL, right? What is meant by username and password? Username and password is to get into the instance. For example, right, we have 3 support guys working on the support queries, right? Consider आपण TCS साठी वर्क करत आहे आणि TCS नि ITSM, IT सर्व्हिस मॅनेजमेंट इन्स्टॉल केलेला असेल, राईट, ServiceNow वर, आणि 3 एंड युजर्स TCS चे लॉग इन केलेला आहे ServiceNowच्या ITSM टूल वर, एका tcs.servicenow.com या इन्स्टन्स वर. तर काय होईल, एंड युजर्सला म्हणजे प्रत्येक एंड युजरला म्हणजे जोही एंड युजर असेल तो एंड युजर tcs.servicenow.com वरच घेऊन युजर नेम आणि पासवर्ड सेपरेट युजर नेम, डिफरंट युजर नेम फॉर इच डिफरंट युजर, राईट, यूज करून आपल्या अकाउंट मध्ये लॉग इन करेल, राईट. Why? Because one particular instance, right, can have multiple users, right?
and how we are going to identify multiple users by using the username, right? How we are going to identify the authentication of the user म्हणजे generally जो user, for example there is a user called as Sachin Tendulkar, त्याचं username असेल Sachin10, okay, and if he has a correct password then and then only he should allow to log in into ServiceNow. So हे आपण कुठून verify करत आहे username and password. म्हणून instance names, right, and instance URL will be same for each and every user, right? म्हणजे depending on the production or depending on the instance type, right? But right, username and password will be different. Why? Because there are multiple users who are going to use this environment. Okay, so ultimately ServiceNow काय आहे? ServiceNow offers the multi-tenant architect to us. The multi-tenant architect to us. What is meant by multi-tenant architect? Multi-tenant architect म्हणजे काय? Multi-tenant architect म्हणजे simply असा architect ज्यामध्ये we have a ServiceNow as a service provider. ServiceNow एक पूर्ण service provider आहे. Consider करा this is a ServiceNow. हे ServiceNowचं cloud आहे, right? ServiceNow. And ServiceNow is a ServiceNow consider करा multiple companies ServiceNow use करत आहे. Let's say TCS is using the ServiceNow, right? Then Capgemini is using the ServiceNow, right? Then Dutch Bank is also using the ServiceNow, right? Then we have for Accenture is using the ServiceNow, right? Then PwC is also using the ServiceNow. So these are the multiple things, right? आता हे ServiceNowचं एक सर्व्हर आहे, यामध्ये वेगवेगळे कंपनीज यूज करत आहे सर्व्हरला, राईट? TCS, Cognizant, right? Then Accenture, PwC, right? EY, right? Deloitte. Okay. आता हे जे वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत, या वेगवेगळ्या कंपनीज ServiceNow यूज करत आहे. याचं मिनिंग काय आहे? सिंपल मिनिंग आहे, TCS चे एम्प्लॉईज TCS चा ऑर्ग यूज करेल, कॉग्निझंटचा एम्प्लॉईज कॉग्निझंटचा ऑर्ग यूज करेल, PwC चा एम्प्लॉई PwC चा ऑर्ग यूज करेल, EY चा एम्प्लॉई EY चा ऑर्ग यूज करेल, Deloitte चा एम्प्लॉई Deloitte ऑर्ग यूज करेल. हाऊ वी आर गोइंग टू आयडेंटिफाय द ऑर्ग म्हणजे काय? ऑर्ग म्हणजे इन्स्टन्स, राईट? ऑर्ग कशावरून आयडेंटिफाय होत आहे? बाय इन्स्टन्स नेम अँड URLs, राईट? So TCS has a TCS instance name, right? इथे कशावरनं आपण आयडेंटिफाय करत आहे की TCS च्या ऑर्ग मध्ये आपल्याला लॉग इन करायचं आहे बाय युझिंग URL, right? URL. Okay, URL will be different for each and every company, right? But we can say that, right, they are logging into only one server, that is the ServiceNow. म्हणजे TCS चा एम्प्लॉय आणि Cognizant चा एम्प्लॉय both are using the different URLs, but they are trying to log in into one particular server called as ServiceNow. त्याचं meaning काय की TCS, Cognizant, PwC, EY and Deloitte are the tenants of one server or one cloud called as ServiceNow. ओके, आता यामध्ये मल्टी टेनंट आर्किटेक्ट ServiceNow ऑफर करत आहे. मल्टी टेनंट आर्किटेक्ट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, राईट, कन्सिडर करा TCS चे एम्प्लॉईज खूप जास्त रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करत आहे किंवा खूप जास्त ServiceNowला यूज करत आहे कम्पेअर्ड टू अ कॉग्निझंट एम्प्लॉईज, राईट? तर याचा हे मिनिंग नाही होईल, राईट, की TCS चे एम्प्लॉई जे रिसोर्सेस यूज करत आहे, अलोकेट झालेले resources use करता है. For example, simple, right? Consider TCS has a limit of 10,000 requests per day. Okay, right? In the same way, Cognizant, PwC, EY, Deloitte, right, have the same limit. If TCS, म्हणजे if या 10,000 पैकी TCS नी, right, 9,000, right, use केली, TCS already used 9K, right? How much quota TCS left with? 1K. 1,000 requests का quota राहिलेला, but Cognizant hardly used
the 0.5K, right? म्हणजे cognizant used, let's say 0.5K, right? आता cognizant कडे कितीचा कोटा राहिला 9.5K, right? If TCS च्या रिक्वेस्ट एक्झॉस्ट झाल्या पर डेच्या, तर TCS will not allow to use the cognizant request. Why? Because TCS has a several limit. TCS ला काही ना काही limits आहे compared to a cognizant. So this is called as multi-tenant architect, and we have a limits for each and every company. Clear? Yes or no? And how we are going to separate both tenants, all the tenants, by using URL called as instance URL. Now, clear right now? Yes or no? Everything clear right? Yes, yes, sure. Yeah. Yes, sure. Yeah. Now understand, right? So we have a TCS, we have a Cognizant, right? We have multiple tenants for the ServiceNow portal, right? Now TCS employees will log in using the TCS URL, right? The Cognizant employees will use the Cognizant URL, right? Cognizant URL, right? Okay. Same for PwC, EY, and Deloitte, right? Now, URL is same for all the employees of TCS, right? URL is same for all the employees for the Cognizant, right? How we are going to administer the URL, right? URL पे कैसे हम लोग control करेंगे? By using this base URL. ये जो base URL है, this will be the same for particular. This will be the different for each and every tenant. But ये जो URL के बाजू में जो सारी चीजें that will be same. जैसे अभी for example, right? If I go ahead and open the incident, so what is incident? Forget about it, right? I am opening one of the tab. तो यहाँ पे कुछ changes हुए हैं, right? मतलब cognizant में जो URL structure रहेगा वो exact same रहेगा इधर आगे, but before that मतलब ये जो instance URL है this will be different. Okay, so how we are administrating, right? By using URL, right? तो URL से ही सारी की सारी चीजें manage हो रही है in particular service now. Okay, now understand, right? As I told you, right? We have multiple users accessing the what we can say, we have multiple users accessing the TCS URL, we have multiple users accessing the Cognizant URL, right now whenever we created the instance we get the username and password. This username and password is default generated. म्हणजे हा जो username आणि password आहे हा कशाचा username आणि password आहे, हा आपला orgचा username आणि password नाहीये, right? It is the password of the first user of the orgच्या first userचा पासवर्ड आहे. म्हणजे TCS URL जेव्हा मी TCS इन्स्टन्स क्रिएट केला तेव्हा जो फर्स्ट युजर क्रिएट होईल त्या फर्स्ट युजरचा युजर नेम आणि पासवर्ड आहे हा. ऑर्ग URL पासवर्ड नाहीये, राईट? हा URL जरी ऑर्ग URL असेल बट युजर नेम आणि पासवर्ड इज फॉर द युजर. म्हणजे we can create the multiple users to the org also, right? Let's concentrate on the user management in ServiceNow. Forget about this right now. User management of ServiceNow. Now everyone agrees companies have a multiple users. Company मध्ये वेगवेगळे एम्प्लॉईज राहतात. Consider करा we are working for the TCS, right? And TCS wants to implement the HRSD, HR service delivery, right? So this is the one of the module of ServiceNow, right? आता HRSD त्यांना इम्प्लिमेंट करायचं आहे. HRSD इम्प्लिमेंट करायसाठी राईट सगळ्या एम्प्लॉईजला ServiceNowचा युजर नेम आणि पासवर्ड द्यावा लागेल. युजर नेम आणि पासवर्ड कशा प्रकारे देणार आहे आपण, राईट? हाऊ वी कॅन गिव्ह द युजर नेम अँड पासवर्ड टू द युजर्स, राईट? बाय क्रिएटिंग द युजर्स इनटू TCS. TCS मध्ये वेगवेगळे युजर्स आपण क्रिएट करू शकतो. आता one particular org of TCS can be accessed through a multiple users, right? So what do you mean by user? In user management, if someone asks you a definition of the user म्हणजे काय ही डेफिनेशन जर कोणी विचारली तर त्याचा मीनिंग काय की anyone who has access to the ServiceNow org is user, right? User म्हणजे काय?
ज्यालाही सर्व्हिसनावच्या इन्स्टन्सचा किंवा सर्व्हिसनावच्या ऑर्गचा ऍक्सेस आहे तो युजर आहे, राईट. आता फॉर एक्झाम्पल वी हॅव क्रिएटेड दिस ऍडमिन, राईट. He is also user, right? We will create a general employee, right? He is also user. We will create a incident manager, right? He is also user. User म्हणजे कोणी पण ज्याला सर्व्हिसनाव, जो सर्व्हिसनाव त्याच्या युजर नेम आणि पासवर्डने ऍक्सेस करू शकते त्याला आपण युजर म्हणतो, right? Let's create the user. Let me show you how ServiceNow can be used by multiple users, or how to create the users in the ServiceNow. To create the users, right? What we need to do, right? Just go to this all, right, and search for the user, right? Users. This is my users list, right? Now, if you can see, these are the list of users, right? Which are ultimately present into our org. Okay, perfect. Now I can modify the list by my views, right? माझ्या views साठी मी लिस्टला मॉडिफाय करू शकतो. म्हणजे माझ्या लिस्ट मध्ये फॉर एक्झाम्पल हे अपडेटेडचा कॉलम नाही पाहिजे मला. मी काय करेल, आय जस्ट गो टू दिस सेटिंग, राईट. आय विल रिमूव्ह अपडेटेड, राईट. अपडेटेड विल गेट रिमूव्ड. Okay, perfect. I want updated back, right? Means now updated file. These are the available fields, right? Which can be a column inside this particular list, right? And me yala, let's say updated you alphabetically as say. Okay, updated, perfect, right? Updated by, right? दोन columns में add केले, save, right? Two columns आलेले आहेत. Okay, perfect. आता ServiceNow जर तुम्ही ऑब्झर्व केलेलं असेल, it is a single page application. I'll tell you what is single page later, right? So I wanted main agenda of this task is to create the user. कैसे create करना है, कसं create करू आपण user? By clicking on the new user. Okay, perfect. Now I'll click on new user. I'll type the user ID. User ID will be username for the person. For example, my username will be incident, or let's say Shubham incident manager. Okay, perfect. I'll copy the username, right? Me user ID copy करेल, right? I will go ahead, right, on the draft. मी ते draft करून ठेवतो, right, for the future use, right? Username is Shubham manager, right? Shubham incident manager. Okay, first name is Shubham, last name is Shendre, right? My title is, right, let's say CEO, right? Department is let's say इथे मी search करू शकतो, right? Departments. So I have a HR. Consider I am a HR. Okay. Then email is let's say I will check for any email. I have कोणता email एक मी देऊन देतो. So for example, I am Shubham Shendre 17@gmail.com. I am Shubham Shendre 17@gmail.com. Okay, perfect. Language is English. So I can click on each and every field, right? आता needs reset password reset करायचं का, म्हणजे जेव्हाही आपण युजर क्रिएट करू तेव्हा आपण त्याला पहिल्यांदा जेव्हा तो लॉग इन करेल तेव्हा पासवर्ड रिसेट करायचं का, येस और नो, राईट. And then we have a web service access only, right? Internal integration user, etc. हे categories आहे, right? I'll click on submit. I can click here as well as here, right? कुठेही क्लिक केल्यावर एक युजर क्रिएट होईल. आता युजर क्रिएट झाला की नाही चेक करायसाठी आपण इथे फिल्टरवर, राईट, म्हणजे क्रिएटेड या फिल्टरवर क्लिक करू, राईट. शुभम इन्सिडेंट मॅनेजर युजर इज क्रिएटेड, राईट. ओके, अँड इट इज अपडेटेड बाय ऍडमिन. ऍडमिन म्हणजे माझं नाव ऍडमिन आहे, युजर नेम इज ऍडमिन, सो दॅट्स वाय आय गोट हिअर ऍडमिन. ओके, परफेक्ट. जनरली जो युजर आयडी राहतो, हा जो युजर आयडी राहतो हा सेम ॲज ईमेल राहतो, बट राईट नाव आय हॅव केप्ट इट डिफरंट. ओके, परफेक्ट. आता माझा युजर क्रिएट झाला. युजर क्रिएट झाल्यावर मला त्याला पासवर्ड सेट करावा लागेल, राईट. सो आय विल क्लिक ऑन सेट पासवर्ड, राईट. आय विल क्लिक ऑन जनरेट पासवर्ड फॉर द युजर. I will see the password and I'll copy the password.
आणि मी माझ्या ड्राफ्ट मध्ये राईट त्याचा पासवर्ड पण पेस्ट करतो. परफेक्ट. दिस इज द पासवर्ड ऑफ द युजर. ओके परफेक्ट. I'll click on save password. Right. आता जस्ट मी नवीन पासवर्ड जनरेट केला फॉर द युजर. राईट. अँड आय हॅव क्रिएटेड द न्यू युजर. नाउ आय वॉन्टेड टू चेक की युजर क्रिएट झालाय की नाही झालेला. ओके. तर कसं चेक करणार आहे? टू चेक द युजर. राईट. वी नीड टू लॉग इन टू युजरला लॉग इन करावं लागेल. मी डायरेक्टली इनकॉग्निटो ओपन करतो. वाय आय एम युझिंग इनकॉग्निटो? कारण की एका पर्टिक्युलर ब्राउझरवर 2 युजर लॉग इन नाही करू शकत. जर आपल्याला 2 युजर लॉग इन करून पाहायचे असेल तर वी हॅव अ इम्पर्सोनेट युजर ऑप्शन. राईट. म्हणजे जिथून आपण डायरेक्टली इम्पर्सोनेट करू शकतो. बट आय वॉन्टेड टू चेक. राईट. आता युजर आपण क्रिएट केल्यावर तो त्याच्या पीसी वर ऍक्सेस करेल ना. तो आपण इथे नेक्स्ट स्टेप वर कशाला ऍक्सेस करेल. राईट. बट राईट नाव right, we are testing it. So that's why what we are doing, we will open an incognito and test the user. आता युजर टेस्ट करायसाठी आपल्याला सर्वात पहिले काय पाहिजे? युजर टेस्ट करायसाठी आपल्याला सर्वात पहिले इन्स्टन्स URL पाहिजे. कारण की युजर कुठनं लॉग इन करेल? इन्स्टन्स URL वरून. सो इन्स्टन्स URL, I'll open the instance URL. ओके परफेक्ट. त्याला एक युजर नेम आणि पासवर्ड ची स्क्रीन आलेली असेल. राईट. त्यावर मी एक युजर नेम जो सेव्ह केलेला आहे तो मी पेस्ट करतो. राईट. एक पासवर्ड जो मी क्रिएट केला होता तो पण मी कॉपी करतो. I'll paste and I'll click on login. As soon as I log in, आपण तिथे सेट न्यू पासवर्ड असा ऑप्शन वर क्लिक केलं होतं. करंट पासवर्ड लागेल आपल्याला नवीन पासवर्ड सेट करायसाठी. आय हॅव द करंट पासवर्ड. राईट. न्यू पासवर्ड साठी न्यू @123 और याला आणखी इझी करतो. न्यू पास @1 न्यू पास @1. परफेक्ट. सबमिट. ओके परफेक्ट. सबमिट झालाय. आय हॅव लॉग्ड इन इनटू शुभम. राईट. अँड शुभम हॅज दिस ऍक्सेसेस. राईट. शुभमला लॉग इन केलं मी. आणि शुभम, इफ यू कॅन सी हिअर, शुभम इज अ CEO and he has access. Right. हा शुभमचा पर्टिक्युलर ऍक्सेस आहे. इफ यू ऑब्झर्व राईट मायन्युटली जे ऑप्शन्स इकडे ऍडमिनला आहेत. राईट. ते ऑप्शन्स शुभमला नाही आहे. राईट. जर इथे ऑप्शन्स ऑब्झर्व कराल तुम्ही, वी डोंट हॅव इम्पर्सोनेट ऑप्शन्स. राईट. इम्पर्सोनेट ऑप्शन्स नाही आहे. राईट. इथे. राईट. देन वी डोंट हॅव अ एलिव्हेट रोल ऑप्शन. राईट. Why we don't have a elevate role and impersonate option? Because right, शुभमला accesses हे सेम नाही आहे as of particular user called as admin. System admin हा जो युजर आहे त्याला सेम ऍक्सेस म्हणजे त्याला काही ऍडिशनल ऍक्सेस आहे बिकॉज ही इज अ सिस्टम ऍडमिन. बट पर्टिक्युलर युजर कॉल्ड एज शुभम राईट इज हॅव्हिंग अ डिफरंट ऍक्सेस. ओके क्लिअर आहे? कारण की इन ऑर्गनायझेशन नो मतलब ऑल यूजर cannot have the same accesses, right? They need to have a different accesses for the security purposes. Okay perfect. So this is the user. Yes or no? Clear hai evada? Yes, sure. Yeah. Yes, sure. Okay. Now next is right. We have a user, right? Now we have a groups and role along with the user in user management. User management मध्ये दोन गोष्टी आहेत. Users, right? Groups, right? And roles, right? या तीन गोष्टींवर आपलं युजर मॅनेजमेंट राईट बेसिक लेवलवर युजर मॅनेजमेंट आपण हँडल करू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त आणखी ACL वगैरे राहते. बट राईट नाउ वी विल जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस थ्री कोर थिंग्स. राईट. So user म्हणजे कोण? User is anyone who has access to the ServiceNow is a user. What is meant by groups? Groups are nothing but the teams or set of users. Right. Groups म्हणजे टीम्स किंवा सेट ऑफ युजर्स त्याला आपण ग्रुप म्हणतो. राईट. अँड रोल्स म्हणजे ऍक्सेसेस and privileges.
privileges, right? Accesses and privileges. Okay, this is the roles. Okay, म्हणजे roles आपण create करणार आहे to assign the accesses and privileges. Groups आपण create करणार आहे to give the same accesses to the multiple people, right? So ultimately काय आपला काय पर्पज आहे की 10 लोकांना सेम accesses ची रिक्वायरमेंट राहील. कन्सिडर करा आपण एका WNS नावाच्या ग्लोबल सपोर्ट जायंट कंपनीसाठी वर्क करत आहे. तर आता WNS मध्ये काय होईल, WNS मध्ये मल्टिपल वेगवेगळ्या रोल्सचे हंड्रेड्स ऑफ युजर्स राहतील. म्हणजे सेल्स सेल्स नाही, जसं आता फॉर एक्झाम्पल इन्सिडेंट मॅनेजर, राईट, हे राहतील काही, राईट. देन इन्सिडेंट हँडलर राहतील, राईट. काही लोक सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह राहतील, काही टेक्निकल सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह राहतील, राईट. आणि प्रत्येक रोलचे हंड्रेड्स ऑफ युजर्स आहे. हंड्रेड्स ऑफ युजर्सला सेम ऍक्सेस देणं पॉसिबल नाही आहे मॅन्युअली. सो व्हॉट वी क्रिएट अ ग्रुप, राईट. ग्रुपमध्ये आपण सेट ऑफ युजर्स क्रिएट करणार आहे, म्हणजे टीम्स क्रिएट करणार आहे आणि त्यांना रोल्स असाइन करणार आहे टू गिव्ह देम अ सेम ऍक्सेस, राईट. सो लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द ग्रुप्स अँड roles, right? So I'll go to ServiceNow. In ServiceNow, I'll go to user administration. I'll open the groups open करें. So these are my groups, right? Now I'll create a new group, right? I'll name it as a new group by Shubham. Perfect. New group by Shubham, right? We can set up the group email, manager, parent group. Parent group means, right? For example, if we have a let's consider a sales example. If we have a sales India एक टीम, तर त्याच्यामध्ये सेल्स पुणे, सेल्स मुंबई, राईट. सो असे ग्रुप्स राहतील, राईट. I'll click on submit. Perfect, right? So let me check की क्रिएट झालाय की नाही झालाय. सो आपल्याला क्रिएट झालाय की नाही झालाय ग्रुप चेक करायसाठी इथे क्रिएटेडचं ऑप्शन नाहीये, राईट. तो फिल्टर्ड आउट. आपण काय करणार आहे, ऑप्शन सेट करू, राईट. सो क्रिएटेड, ओके, परफेक्ट. क्रिएटेड आलेला आहे आणि फिल्टर इट, राईट. सो न्यू ग्रुप बाय शुभम. ओके, आय विल मेक इट. नाउ आपल्याला ग्रुप मेंबर्स ऍड करायचे. मी एक ग्रुप मेंबर ऍड करतो, कॉल्ड एज शुभम, राईट. सो ओके, न्यू ग्रुप मेंबर ऍड करताना आपण नवीन युजर रेकॉर्ड क्रिएट करू शकतो, म्हणजे नवीन युजर डायरेक्टली ऍड करू शकतो ग्रुपमध्ये. और आय कॅन गो अहेड अँड क्लिक ऑन एडिट, राईट. एडिट वर क्लिक करून ऑटोमॅटिकली मी शुभमला ग्रुपमध्ये ऍड करू शकतो. सो मी सर्च शुभम शेंद्रे, राईट. I'll save, right. आता आपल्या ग्रुपमध्ये कोण आहे, शुभम शेंद्रे, राईट. वी कॅन क्रिएट द रोल्स, राईट, अँड ऍड रोल टू द ग्रुप. आपण ग्रुपला डायरेक्टली रोल ऍड करू शकतो. ओके, सो I'll click on update. परफेक्ट. आता मी रोल वर जाईल, रोल, right. I'll go to roles, right. From roles I'll create new role, right. So मी याला पण सेम नाव देऊन देतो, न्यू रोल बाय शुभम, राईट. टू अवॉइड न्यू रोल by Shubham, right? Why I'm writing here by Shubham? To identify these roles or these things are created by me. Okay, perfect, right. A new role by Shubham, particular एक role मी create केला. Again, I have a list of roles already created. मला filtered out करायचं आहे, right. तर आपण काय करू, आता आपण create केलेला आहे. So created या particular field ला available करू आणि त्यावर filter लावू. Okay, just hold. Let me filter the role. New role, new. Create nahi wala. Once again, right, I'll create, right. So new role by Shubham, right. याला मी elevate privileges देतो and I'll click.
invalid insert this one. मी एक नवीन रोल ऍड करतो. ओके, सो सध्या हा ऍड नाही होत आहे बिकॉज रीड ओनली परमिशन्स आहे आपल्याला. सो एक काम करू, यातला एक एक्झिस्टिंग रोल सर्च करू आपण. सो वी हॅव अ ऍडमिन रोल. इफ यू कॅन सी गाइस, ऍडमिन रोल. Admin role, the role is system administrator role. This role access all the system features, functions, data regardless of security and constraints, right? आपण admin role ला काय करू शकतो, असाइन करू शकतो टू द ग्रुप, राईट? अँड आपल्याला कसं माहित पडेल की ऍडमिन रोलनी ऍक्सेस गेलेला आहे शुभमला? इफ वी गेट द परमिशन्स, एलिव्हेट रोल आणि इनपर्सोनेट या दोन परमिशन्स इथे आलेल्या असेल तर त्याचं मिनिंग आहे आपण, राईट, आपल्याला प्रॉपरली पर्टिक्युलरली रोलला ऍक्सेस भेटत आहे. ओके, परफेक्ट, रोलनी ऍक्सेस भेटत आहे. सो आपण एक काम करू, राईट, लेट्स गो टू द ग्रुप्स. आपण जो ग्रुप क्रिएट केला होता त्या ग्रुप कडे जाऊ, राईट, न्यू ग्रुप बाय शुभम, राईट, अँड आय विल एडिट द roles, right, and from here I'll add admin role to the group. मी ग्रुपला admin role लावला म्हणजे ग्रुप मेंबर जो असेल त्याला पण सेम ऍक्सेस गेला. ओके, लेट मी जस्ट refresh and after few seconds, right, means once I re-log in, right, I will get access. Okay, perfect. So this is how we will use this user groups and roles, right? So simple. सध्या आपल्याला याला ब्रीफ मध्ये युजर मॅनेजमेंटला बघायचं आहे, but right now just concentrate on the user. Anyone who has access to the ServiceNow org is a user. Groups means nothing but the teams. कशासाठी यूज होणार आहे? ग्रुप मेंबर्सला सेम ऍक्सेस द्यायसाठी. आणि रोल्स म्हणजे ज्याला ऍक्सेसेस आणि प्रिव्हिलेजेस आपण देत आहे त्याला, ज्याच्या थ्रू ऍक्सेसेस अँड प्रिव्हिलेजेस देतात ते आहे रोल्स, राईट? लेट मी लॉग आउट, राईट, अँड वन्स आय रीलॉग इन केल्यावर, राईट, अल्टिमेटली मला सेम इथे ऑप्शन्स येतील, इनपर्सोनेट अँड एलिव्हेट, राईट? हे दोन्ही ऑप्शन्स इथे येतील. वाय? बिकॉज दीज आर ऑप्शन कमिंग फ्रॉम दिस सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर्स. ओके, परफेक्ट, क्लिअर आहे एवढं? Yes, sure. ओके, सो हे जे युजर ग्रुप्स आणि रोल्स आहे, राईट, ते आपण ब्रीफ मध्ये बघणार आहे, राईट? वी हॅव वन मोर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राईट, दॅट इज द ऑर्ग, राईट? वी आर डिस्कसिंग ओनली ऑर्ग टुडे, राईट? सो इन ऑर्ग, always remember, right, whatever we are configuring, right, that is for the org, right? In org, right, आता ServiceNow allows us a white labeling of the org ला white label करायला आपल्याला अलाउ करत आहे ServiceNow. म्हणजे काय? म्हणजे इथे जे ServiceNow हा ऑप्शन आहे, इथे ServiceNow हा लोगो आहे, हा लोगो माझ्या कंपनीचा किंवा माझ्या पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनचा ऍक्सेस किंवा माझा लोगो तिथे ऍड करू शकतो. ओके, हाऊ वी आर गोइंग टू ऍड, राईट? आय विल जस्ट go ahead and download the TCS logo मी तिथे ऍड करणार आहे. ओके, परफेक्ट. सो कन्सिडर दिस इज द TCS लोगो. मी याला सेव्ह करतो. सेव्ह केलाय. ओके, परफेक्ट. Now I'll go to all, right? I'll search for the company. I'll search for my company, right? In system properties, I'll go to my companies, right? Here we have a ServiceNow, right? I'll update the logo with TCS logo. I'll choose the file, right? And this is my TCS file. I'll open. Okay, I'll click on OK. Perfect. TCS file is uploaded, right? I can change the banner text also, right? So company name is let's say Tata Consultancy Services. I'll click on update. Perfect, right? Now if I hard refresh, right,
the ServiceNow logo will be changed to the TCS. Right? I got the TCS logo. Okay, perfect. So this is how we can change and white label the product. We can change this favicon also, right? But for that we need a glide scripting, right? Also, we can change the let's say title also. This title, right? Ha title पण आपण change करू शकतो, right? In the let's say system preferences, system properties, we have a basic configurations. Let me check. In the basic configurations, we have Tata Consultancy Services, right? This is my page header, right? I'll change the browser title also, right? I'll save. इथे पण मी change करू शकतो, right? The TCS will get the Infosys, sorry, the ServiceNow will get changed to the TCS, right? I'll click on logo, right? And if I hard refresh, I must get here Tata Consultancy Services, right? No, it is not saved, right? System preferences. In the system properties, we have basic configurations. This should get changed, right? The Tata Consultancy Services browser title tab should also have a Tata Consultancy Services. Save. It is not changing. सर UI 16 मधून चेंज करून बघता का? UI 16 मधून पण चेंज होईल, पण इथून पण व्हायला पाहिजे. UI system मधून पण चेंज होईल. ते बेसिक कॉन्फिगरेशन UI 16 होतं त्यातून एकदा ट्राय कर. ठीक आहे. सो वी कॅन चेंज इट राईट नाव म्हणजे तिथून पण चेंज होईल, ते UI सिस्टम मधून पण चेंज होईल. सो वी कॅन अल्टिमेटली द पॉइंट ऑफ conclusion is we can white label the ServiceNow from in any context, right? We can change this, right? We can change this favicon also. We can go ahead and change the colors of the buttons, etc. We can have any configurations, right? Okay, perfect. Okay, so that's it. I hope you are getting the ServiceNow, right? We haven't started any syllabus till now. एक आपण काहीच स्टार्ट नाही केलेला आहे सध्या. फक्त तुम्हाला अंडरस्टँडिंग आली पाहिजे ServiceNowची, म्हणून आपण बेसिक इंट्रोडक्शन बघूया. ठीक आहे? ओके, चालेल. So that's it for today, guys.